Assalamu alaikum everyone. How are you guys doing? I hope সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো. So today's topic is a bit of a dark one. It has to do with difficult childhoods, difficult circumstances, hardships, pain, and yet how you can reframe that and weave it into your own story so that you turn out to be the hero. You turn out to be the one who flourished precisely because of those difficult circumstances. Now, Iman Gadzi, একটা জিনিস বলছিল যে if you've had a good childhood, safe and secure childhood ছিল, সুন্দর supportive environment and stuff, এগুলো সব ছিল. So like you're lucky, and also you're very lucky যে এরকম পাইছো. But like you hear, I'm also thinking that you hear about these things all the time, that they're a environment ছিল, they're a supporting environment ছিল, এটা ছিল ওটা ছিল, and then you compare their lives to yours and you're like, আমার তো নাই, therefore not going to be as successful. But Iman Gazira বলছিল যে but তোমার যদি difficult childhood থাকে, if you have had difficult circumstances, that's still, like, you can still salvage that. You can still take the lessons from those circumstances, from those situations. It's not going to come in a day. It's going to take a lot of reflection and stuff, and use that as part of your story, which is এগুলা ঝামেলা হয়েছিল, and these things taught me this. এগুলা আমি witness করছি, and I learned this from that. অনেকে আবার, so it's really a slippery slope. মানে আমার বেশ difficult childhood ছিল in many cases. So so বেশ difficult circumstances they গেছি. I'll elaborate on that in a bit. And I used to curse that, যে আমার ছোটবেলা থেকেই আমাকে যদি এরকম করে রেস করতো, আমাকে যদি এইভাবে এরকম এটা XYZ করতো, দেন আমি by this age আমি আরো অনেক জোস হইতে পারতাম. But you know what? All these years later, আমি দেখতেছি যে যখন আমি কারো কাউন্সেলিং করতে যাই or anything, যখন তা বলে, I'm like, yeah, যখন explain করতে যাই যে yeah, you know, bipolar disorder আছে, you know, it's very difficult, and I'm like, I've lived with that in my home. বাসার মধ্যে ছিল, দেখছি, ফেস করছি. I know it's not a joke. So yeah, মানে কেউ যদি difficult কিছু bring up করে, and I can instantly be that person who's like, yeah, I've faced that, I've overcome that, and yeah, look at me now. I'm thinking, Jamar, early, it's also the way you reframe, the way you frame, and the way you interpret your difficulties. একটা স্টোরি ছিল যে একটা ড্রাঙ্কার্ডের দুইটা ছেলে ছিল. One of them grew up to be very successful, অনেক বড় একটা বিজনেসম্যান হয়েছে, all of that জোস একটা লাইফ. আর একজন ওর বাবার মতনই অ্যালকোহলিক হয়েছে. When they were asked, why are you the way that you are, both of them replied, it's because of my dad, because my dad was an alcoholic. So ekjon korse ki, because my dad was an alcoholic, therefore I decided that I did not want to be anything like him, therefore I worked the other way. And the other was like, yeah, jehetu amar baba alcoholic, there's like nothing else I can do, life is bleak, blah 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 blah, and therefore I'm an alcoholic myself. So while there is the nurture aspect of it, while there is the environment aspect of it, there's also the self-initiative aspect of it. তুমি নিজে থেকে কিরকম ইনিশিয়েটিভ নিতেছো despite your circumstances. I know it's easier said than done, but hey, nothing great in life comes easy. You know, our background একটু বলি, আমার বাবার কথা আমি একটু টেট. And you know, here's the thing, আমি এতদিন আমার বাবাকে অনেক কার্স করতাম. So আমার বাবা কি ছিল, আমার বাবা, when I look at his background, it's like
five বলতেছি, four brothers. So four brothers এর মধ্যে it's like অত তার বাবা প্রফেসর ছিল, but চার ভাই and very young mom, so yeah, অনেক বেশ ডিফিকাল্ট চাইল্ডহুড দিয়ে গেছিল, বাট ফ্রম দেয়ার অন ওরা উঠে স্কলারশিপস পাইছে, স্কলারশিপস পেয়ে বাইরে পড়তে গেছে, অ্যান্ড মানে পিএইচডি করছে, দেন প্রফেসর হয়েছে, লাইক দ্যাট। কনসিডারিং দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্যাট দে কেম ফ্রম, কই থেকে কই উঠছে, that's nice, that's very nice. But at the same time, there were many lessons that he left behind বলতে না, মানে his previous life যেটা witness করে গেছি, many of that has been left behind কেন? Because এতদিন আমি পিক আপ করি নাই, এখন রিফ্লেক্ট করে এগুলা পিক আপ করতেছি। So I learned by looking at my dad যে you have to take care of your mental and physical health. Just being talented, being a genius won't work. তোমার এক ডিগ্রি অফ স্টাবার্ননেস দরকার, যেটার জন্য তুমি সামনে আগাইতে পারবা, but a degree of humility-ও দরকার, যে you can be wrong as well. But I get where he comes from. এতদিন পর বুঝতেছি। So anyways, অনেক মানে bipolar disorder ছিল, অনেক ধরনের জিনিস নিয়ে আমি ফেস করছি। It's like the things that he says ওরকম অবস্থায়, it can really get to you, and especially if it's a parent, it can really get to you. You can cry, you can feel absolutely hurt. But the thing is, এতদিন পর, of course, having distanced myself as in আমি তো এখন দেশে নাই আর, তো when I'm getting my own time to think, now it's like okay, এই ব্যাপার ছিল, he wasn't really being himself. But when you're right in the middle of it, when you're in that household, and especially when he's the leader of the house, he's the head of the house, and সে নিজেই ঠিক ঠিকানা নাই, উল্টাপাল্টা কাজ করতেছে, ভাই, it's very difficult to process it all. It's like, বাইরে গেছে, আরে সে তো অসুস্থ, but when you're in the middle of it, you don't care. You're a 14-15-year-old, and you're like, ভাই, I don't care, I need my dad to be healthy and mental health যাতে ঠিক থাকে। But so এতদিন কার্স করতাম আমার সার্কামস্টান্সেস, যে কি একটা জিনিয়াস ভাব দিছে, yes, genius in the way he was very talented, অনেক কিছু করছে, বাট নিজেই নষ্ট করছে তার জীবনটাকে, নিজে নষ্ট করছে বিকজ কিছু ফ্যাক্টরস অ্যাড্রেস করে নাই, and ওটা রিপারকাশনস আমার খাওয়া লাগতেছে এখন। আমি সে যদি ঠিকঠাক থাকতো, সে যদি টাকা পয়সা ঠিক মতো ম্যানেজ করতো, দেন আমার এত ব্যাপার স্যাপার গুলো আমার ফেস করা লাগতো না, এত ঝামেলা দিয়ে। ইটস লাইক আমি A to B যাইতে পারতাম, বাট এটা সবই ঠিক ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করে এটা উল্টাপাল্টা করার এখন আমার এরকম করে এখানে যাওয়া লাগতেছে। তো আমি এতদিন কার্স করতাম, বাট অ্যান্ড্রিউ টেটের স্টোরি শোনার পর আমি লাইক, না, it fits. Andrew Tate's story and Iman Gadzio, it depends on how you frame your difficult circumstances, difficult backgrounds. তো Andrew Tate's বাপ কি ছিল, এরকম সিরিয়াস লেভেলের একটা জিনিয়াস ছিল, ranking এ maybe 82nd ছিল or something এরকম, chess grandmaster, and ranking on paper কম, but the thing is এমন একটা ওয়াইল্ড কার্ড প্লেয়ার ছিল যে টপ 5 প্লেয়ার গুলার সাহস দেখাতো না তার সাথে লড়তে। সে তো মানে চেস গেম বেট করে আর কি টাকা কামায়। তো এমনই ওয়াইল্ড কার্ড প্লেয়ার যে সে ওরকম টপ 1% প্লেয়ার গুলারও বিট করতে হবে, টপ 5 প্লেয়ার গুলারও বিট করতে হবে on his good days. On his bad days, it's like he would lose or something. এই জন্য কেউ ব্রেভারি দেখাতে পারতো না। আরো অনেক হার্ড লেসন্স এন্ড স্টাফ, অনেক কিছু দেখছে। So it's like it fits my dad's profile as well. It's incredibly smart, incredibly কি বলবো, talented, incredibly talented and stuff. তারপরে
ইন্টেলেক্ট সেরকম লেভেলের ছিল। এক্সকিউজ মি, সো একটু ডাস্ট আছে। তো ইনক্রেডিবলি ট্যালেন্টেড, জিনিয়াস, তারপরে আর কি আছে, মানে ব্রেইন ভালো, বেটার অ্যাবভ অ্যাভারেজ, এক্সেন্ট্রিক, তারপরে আনকনভেনশনাল জিনিসপাতি করা, অ্যান্ড ইয়েট মানে অনেক লুকিং অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট থ্রু এ ডিফারেন্ট লেন্স। সো অ্যান্ড্রু টেটের বাপ হচ্ছে এমন নিয়ে করতো, এমন প্যারানয়া কাজ করতো, মানে এমন একটা ওভার অ্যাক্টিভ মাইন্ড ছিল যে সে কোন সে যদি একটা গাড়ি দেখতো যে একটা সার্টেন লাইসেন্স প্লেট আলা, দেন পরে আবার যদি আসতো হি কুড সে যে এই দিস কার হ্যাজ বিন হিয়ার বিফোর, দ্যাট মিনস ইজ হি ট্রাইং টু গেট মি অর সামথিং, এই লেভেলের ছিল। তো কার্স করতাম এই ব্যাপারগুলো, বাট এটা জানার পর ইটস লাইক really puts things into perspective. Tate ওর বেস্ট, মানে ওর বাবার বেস্ট যে সব জিনিস ছিল ওগুলা নিচ্ছে, অ্যান্ড যে হার্ডশিপস গুলা ছিল ওইগুলার লেসন্স নিয়ে ডিসিপ্লিনটা পুট থ্রু করছে, অ্যান্ড নাও লুক এট where he is. I mean, of course, ulta palta business করছে before he was Muslim and stuff, and that was like 10 years ago, but hustle and the grind যেটা করছে, and the mindset, the iron mind that he has, is nothing short of spectacular. And it's all because of the way he took in the lessons, the way he internalized the lessons. যে নিজের ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সিচুয়েশনগুলোকে সিচুয়েশনগুলোর উপর রিফ্লেক্ট করে, অ্যানালাইজ করে, লেসন্সগুলো বের করে ইন্টারনালাইজ করা। তো when I was a kid, yeah, আমার ওই bipolar disorder ওসব ব্যাপার স্যাপার আমার একদমই ভালো লাগতো না, this and that. And yes, while I do not want any of that to return back to my life, একদমই না, রিসেন্টলি ওরকম কিছু সিমটম দেখে আমি নিজেও অনেক প্যারা খাইছি আমি। বাট দ্য থিং ইজ, যখন অন্যরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলে, যখন অন্যরা bipolar disorder এটা ওটা নিয়ে কথা বলে, I'm like, I've been there bro or sis, আমি ছিলাম ওখানে, আমি দেখছি কি অবস্থা হতে পারে। So, and it's all about how you interpret the lessons, take them in, and yeah, do it. It's easy for me to say it now, arektu stable environment আছে alhamdulillah, but the thing is, আমি just unstable environment থেকে stable environment এ আছি, এটার এখন ভ্যালু আমি বুঝতেছি। এটা ম্যাক্সিমাইজ করার মতন একটা মেন্টালিটি আসছে আমার, যে লিমিটেড, nothing lasts forever, so যেটা আছে তোমার ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে, এরকম একটা ইনহেরেন্ট একটা মেন্টালিটি চলে আসছে আমার। And here's the thing, আমি often times wonder করতাম যে আমার যদি আরো অ্যাবান্ডেন্স থাকতো, আরো যদি স্টেবল এনভায়রনমেন্ট থাকতো, I could have been a lot better. Perhaps আমাকে যদি আরো প্রপারলি গাইড করা হতো, আমাকে যদি আরো worthwhile male figures যদি থাকতো, then yes. But you know what? As much as I've experienced things closer to poverty বলতে নিজের কোনো ইনকাম সোর্স নেই, ওর থেকে লোন নিয়ে থাকতে and stuff. As much as I've experienced that myself, I also experienced abundance. যখন হাই টাইম গুলোতে, যখন প্রফেসর ছিল and সৌদিতে চাকরি করতো, we had to pay zero taxes. So zero tax, spend all the money you can make, and well, oil prices একেবারে নিচে, so it's like no taxes, কিচ্ছু নাই, you spend what you make type অবস্থা. So I know what it's like to live a richer lifestyle, and I know bloody well that it made me complacent. ভালো মতো আমি তো নিজের চিনি। It reflected, how can you know this? Reflected in my grades. I'm naturally alhamdulillah পড়ালেখাতে ভালো and stuff, ওরকম environment ছিল, but আমি খেয়াল করছি যে ক্লাস 2 তে যে গ্রেডস ছিল, ক্লাস 4 এ আমার গ্রেডস আরো কমছে, 94 সামথিং এরকম ছিল, 92 এরকম ছিল, ওখান থেকে মেবি 84 এ নামছে, 80 অথবা 80% এরকম নামছে, but still that qualified for an A, and the rest of my peers couldn't get above 80 বা 79 এর উপর কেউ যাইতে পারতো না, so competition always কম ছিল, so ওই হিসাবে আমি always first. I was technically first, but not to the extent
not to the extent যে আমি আগে পারফর্ম করতেছিলাম। I know যে আমি কিরকম complacent ছিলাম। I took things for granted. It's like আসতেছে তো, I thought we were rich. আরে দেশে যাইতেছে, প্লেন যাওয়া আসা করতেছে। পরে তো জানলাম যে ওগুলো সব ইউনিভার্সিটি স্পন্সর্ড ছিল। সো ইটস লাইক ইউনিভার্সিটিও প্লেন টেন এগুলো সব কভার করতেছে, টাকা পয়সাতে ট্যাক্স পে করা লাগতেছে না। আরে বাবা, পুরো এলাহি কাণ্ড। So I know what it's like to live a rich lifestyle, and from there, from ওইখান থেকে to getting calls from the bank and bank loan sharks গুলা পুরা মানে লোন শার্কস গুলো একেবারে গালাগালি করতেছে বাপকে ভাই, to seeing bipolar disorder stuff and জিনিসপাতি ভাঙচুর করা, রক্ত বের হওয়া, and breaking your door and stuff, to getting out and মানে কি বলবো, তোমার দাদির বাসায় হাইড আউট করা so that your dad doesn't come after you or something, so that you don't have to live with him, to clean environment থেকে হুট করে একেবারে clean and quiet environment থেকে হুট করে unnecessarily incessantly loud গান বাজনা, নোংরা environments, cigarettes filled stuff, and কিছু হইলেই irritability, কিছু একটা ভাঙচুর হয়ে যাবে। I've seen it all, and I used to curse it. অনেক কার্স করতাম আমি যে আরে আমি, so inherently আমার ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল না। It's like, and it's not that easy either, but the point is nothing in life comes easy, so মানে easy সবকিছু এক্সপেক্ট করলে হবে না। তো ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার ব্যাপারটা হার্ড, বাট তুমি নিতে পারলে অনেক আগাইতে পারবা। তো আমার ব্যাপারটা কি ছিল, আমার ছিল আরে I expect my dad to be the head of the household, I expect him to provide for me, সবকিছু করা, আমাকে টেক কেয়ার করবে। বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি নিজেই ফর্মড হই না ঠিক মতন, and all of a sudden আমাকে caregiver or I'm being expected to understand his disorder or whatever the hell. আরে ভাই, আমি নিজেই কিছু পারি না, আমার নিজের ঠিক ঠিকানা নাই, আমার স্কুলিং এ ওই ঝামেলা হচ্ছে, ভাই what the hell do I care? But বলছিলাম জানি, yeah, so আমি কার্স করতাম যে আরে I deserve it. তোমরা যেরকম করছো, you have to maximize your talents, সবকিছু উল্টাপাল্টা জিনিস করা যাবে না, so that you can take care of me, so that I can flourish. আমার এটা ছিল। So there was an inherent sense of dependency যে না, I need you to take care of me. That's the thing. But আমি তো জানি আমার complacency কিরকম ছিল। আমি কার্স করতাম যে তোমার এত সম্ভাবনা ছিল, তুমি কেন ইয়ে করো না? And I realized I did care for my dad, but also a selfish reason. If you take care of your talents, and if you use it and don't do stupid stuff, then I also benefit from it. So wow, আমি জীবনে এভাবে চিন্তা করিনি। But anyways, that was it. তো কার্স করতাম, এই হার্ডশিপ ওই হার্ডশিপ, বাসা শিফট করা, হাবি জাবি হ্যান ত্যান, এর থেকে লোন নেওয়া, ওর থেকে এটা করো ওটা করো, অনেক ব্যাপার স্যাপার ছিল। তো নাও লুকিং ব্যাক এট ইট, আমি যখন আবার রিইন্টারপ্রেট করছি টেটের কথা শুনে, যখন আমার চাইল্ডহুড অথবা যাই বলো রিইন্টারপ্রেট করছি, আই রিয়েলাইজড যে as imperfect as many of the things were, আমি মানে অনেক টাইপের এক্সট্রিমস ফেস করছি। সো মেজরিটি অফ পিপল, ইটস লাইক they've lived a certain lifestyle their entire life. মানে ওরা ছোট থেকেই এখানে বড় হয়েছে, বাচ্চাকালের ফ্রেন্ড এটা ওটা, বাচ্চাকালের ফ্রেন্ড ছিল, এন্ড দেন একই স্কুলে পড়ে একই কলেজে পড়ে, দেন ওখান থেকে বের হয়ে দেন ইউনিভার্সিটি, রিলেটিভলি স্টেবল ছিল, একটু আপস এন্ড ডাউনস ছিল। ভাই আমার জীবন যখন আমি কম্পেয়ার করি, I can't relate, মানে আমার লাইফ যদি ইটস লাইক অন্য মানুষের যদি এটা ওয়ান কন্টিনিউয়াস লাইফ হয়, আমার হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট, এটা একটা লাইফ, এটা একটা লাইফ, এটা একটা লাইফ, এটা একটা লাইফ। আমার I've led a lot of lives বলতে গেলে in the span of 24 years. Last 2009 থেকে it was relatively মোটামুটি stable ছিল, with few hiccups here and there, but instability ছিল, but the thing is
আমি যে কত রকম লাইফ লিড করছি, অর্ধেক লাইফ আমি একরকম লিড করছি, অর্ধেক লাইফের মধ্যে ওই অর্ধেক লাইফ মানে অর্ধেক লাইফ দুই রকম ছিল, এন্ড দেন বাকি অর্ধেক লাইফ হচ্ছে ওটাও ডিফারেন্ট ছিল। তো এত রকম ডাইভার্স সিচুয়েশনস দিয়ে গেছি আমি যে আই ক্যান টু সাম ডিগ্রি রিলেট উইথ এভরিওয়ান। ছোটবেলাতে আমি কাজাকস্তানের মতন জায়গায় গেছি, এতদিন পর আমি বলতেছি যে হ্যাঁ, ও ইয়া, I've been to Kazakhstan. It's a really nice place. Oh, you're from that same city. Haha, I used to be there as well. Saudi-te থাকছি, Saudi Arabia. I can relate to Arabs. I know what it's like to live a tax-free, low cost and high income lifestyle. যেখানে তোমার the place you live, the airfares, are all taken care of. The airfares, তোমার schooling costs, everything taken care of by the university. And ওদিকে cost, তেলের cost কম, সবকিছু কম. So I know what it's like to live a rich lifestyle. And then দেশে আবার move back করে মোটামুটি একটা অবস্থা থাকা, so it's like a different, my dad was separated and stuff. It was just my brother and I living with my mom. My mom was working a job at the university as a lecturer. So I partially know what it's like to live in a single mother household. Oh my god, single mother household থাকলে কিরকম হয়, মানে it was uncertain if my dad was gonna come back or not. So একটা single mother এর সাথে থাকলে কিরকম লাগে, despite them not being divorced, officially divorced হয় নাই. So it's like I know what it's like to live in such a circumstance. So you learn যে না, তুমি সবকিছু ইচ্ছা মতো পাইতে পারবে না, you have to sacrifice. তোমার সব রকম জিনিস ইচ্ছা মতো করলে হবে না, bare necessities যেগুলা, ওইগুলা সার্ভাইভ করার মতন যেগুলা, ওইগুলা তুমি নিবা. You've got to be more understanding of your mom. So I've experienced that as well. I've experienced বাপ আবার ফিরে আসলে কিরকম হয়. So and then it's like সবাই মিলে একসাথে একটা ফ্যামিলি ইউনিট হিসাবে চলতেছে and stuff. So ওইটাও এক্সপিরিয়েন্স করছি. Then স্কুল তো আমি কি স্কুলেরও কাহিনী আছে ভালোই। ওইটা তো স্কুল কয়েকবার যে চেঞ্জ করছি দেশে আসার পর, আর করছি অক্সফোর্ডে করছি, দেন ওদিকে CMISD, দেন কার্ডিফ, 4বার স্কুল আমি অলরেডি দেশে থাকা অবস্থায় চেঞ্জ করছি। ওটারও আরেক কাহিনী আছে। But let's get back to the family aspect. ওরা দেখছি দেন বাইপোলার ডিসঅর্ডার হয়ে পুরাপুরি কেয়ারিং একটা বাবা, স্টেবল একটা বাবা, জব করতেছে, লাইক রিলেটিভলি স্টেবল হাউসহোল্ড থেকে হুট করে ফ্লিপ করে একটা কেওটিক হাউসহোল্ড, ডার্টি হাউসহোল্ড, পুরাপুরি chaotic, dirty, smoke-filled, cigarette-filled, chaos-filled, dangerous people-filled, সব রকম জিনিস আমি ফেস করছি। এটাও দেখছি আমি। দেন ওখান থেকে আবার রিভার্ট ব্যাক করে একটা স্টেবল অবস্থায় থেকে দেন ইন দ্য মিন টাইম ওই প্রিভিয়াস জিনিসের রিপারকাশনস, ওখানে যে মাঝখানে লোন নেয়া, এটা ওটা, দেন লোন শার্কস এসকেপ করা, দেন ওদের থেকে কল গুলা নিয়ে যে বাপকে বাপ তুলে যে গালি দেয়া, ওই সব, দেন ওদের সাথে নেগোশিয়েট করার স্টোরিজ গুলা শোনা, অ্যান্ড দেন আবার যখন সৌদিতে গেল, and then ওখান থেকে আবার যখন ফিরে আসলো, then having seen downsizing as well. So আগে একটা ওরকম 1800 square feet হাউস থেকে মেবি 1000 square feet হাউসে মেবি মুভ করা। সো ওইটা কিরকম, ওটাও আমি ফিল করি, ওটাও আমি জানি। ডাউনসাইজিং মানে ডাউনসাইজিং কিরকম ফিল করে, এটাও আমি জানি। দেন কি ছিল একটা, হ্যাঁ, সো আবার সৌদিতে কাজ করতে যাওয়া, চাকরি করতে যাওয়া, দেন ওই ওখান থেকে আবার যখন ফিরে এসে 17 ফিরে আসলো, তো 18-19, সো ইটস লাইক 2.5 years ধরে পুরো জবলেস থাকলে একটা মানুষ কি অবস্থা হয়ে যেতে পারে, ওটাও উইটনেস করা, ওটাও দেখছি আমি। এন্ড দেন জবটা এরকম পাওয়ার পরপরই আবার বাইপোলার ডিসঅর্ডার কিক ইন করে, আবার ফ্লিপ করা,
আবার ওইসব ব্যাপার রিটার্ন করা, and then ডাউনসাইজিং, আরো ডাউনসাইজ করে তুমি আবার পুরোপুরি রীতিমতো পুরো সিটিজ মুভ করে তুমি আবার you go back to your hometown and stuff because your dad isn't working anymore, and then you ওইখান থেকে কি ভাই, ওইখান থেকে হচ্ছে কোথায়, out of all people, আমার my grandma, মানে আমার নানি, the last living grandparent, she died as well, and ওইটার পর it was in the middle of COVID. My mom and I had moved back to her house, যেখানে নানি নাই, but all her memories are there, and it's like, and also separated from my dad as well because বাজে অবস্থা, so separately থাকতেছে, যা ইচ্ছে তাই করুক, so আবার pseudo divorce witness করা, and on top of that living, মানে একদিন তো ঢাকায় ছিলাম, so it's like ঢাকার মধ্যেই আছে, সমস্যা নাই, মানে my entire life is there, and then ওইখান থেকে পুরাপুরি just একেবারে পুরোপুরি আননোন একটা এনভায়রনমেন্ট, রাজশাহী, which is like, and টিপিক্যাল মানুষের মেন্টালিটি গুলো ভালো না, মানে ভালো না as in যেটাতে আমি দেখে অভ্যস্ত, so it's like abroad to Dhaka to Rajshahi, it's like the downsizing এর পর ডাউনসাইজ করলে কিরকম হয়, and ওরকম সিচুয়েশনেও চেষ্টা করে করে অ্যাফ্লোট থাকার কিরকম মেন্টালি, যাতে আই নো যে আমার আশেপাশের environment যদি আমি, if I let it, it's gonna destroy my mind. I'm not gonna let anything get into my mind. I'm not gonna lower my mindset. So ওই অবস্থায় অ্যাফ্লোট থাকার জন্য চেষ্টা করা, সারাক্ষণ পডকাস্ট শোনা, বই পড়া and all of that. I look back and I'm like, wow, এই যে হার্ডশিপস গুলো গেছে, এটার কারণে আমি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া শিখছি। ওইখানে যে নানির বাসায় থাকা, নানির বাসা, then my dad suffers a stroke and then we relocate to another place. And then from there I was living with my cousin or slash chacha, and then ওর ক্যামেরা ছিল, then ওখান থেকে ক্যামেরা ইউজ করা শিখছি because I was in that environment, and ওখান থেকে টুকিটাকি এটা ওটা ইয়ে করে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, আমার মাথার আইডিয়া গুলা, তখন I had a camera to tinker with, I was using it, and so before I had this camera I already knew how to use a camera, so ওই ওগুলা শিখা and stuff. So it wasn't optimal, my life was not optimal, but that's the thing, optimal না থাকা অবস্থায় আমি যে অপটিমাইজ করার চেষ্টা করছি, ওটা যে ওভারকাম করার চেষ্টা করছি, আমার মেন্টালিটি এন্ড মাইন্ডসেট যে ঠিক রাখার চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব আর কি, as far as my knowledge, wisdom and whatever goes, and এখন একটা ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টে যে আমি এখন রিফ্লেক্ট ব্যাক করতেছি, ইটস লাইক আমাকে ধরে ধরে অনেক কিছু শিখাই দেয়, রাইট? সো এটার কারণে I've also experienced an element of fatherlessness as well. I know what it's like to not have a strong masculine male figure in your house. ডেটের কথাগুলো, তারপরে হামজাদের কথাবার্তাগুলো যে দেখছি, ইটস লাইক ওরা যে এত স্ট্রং ম্যাসকুলিন এগুলা যে ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কথা বলে, ওরাও ফেস করছে এই ব্যাপারগুলো। It's like if they did, why not me? Recording এর কি অবস্থা করে দিয়েছে? So এত রকম জিনিসটা আমি এক্সপেরিয়েন্স করছি, it's nothing short of amazing. তো but এটাই আমি আগে কার্স করতাম, and I let that drive me down because I haven't had a proper father figure, or yes, even though I have had a genius father, but সে হচ্ছে তাকে নিজেকে নিচে নামাইছে, and therefore মানে আমি ওর পোটেনশিয়াল করে না, therefore I'm being set back, therefore I'm behind in life compared to what I can be. আমি বাবাকে always blamed them. But self-development এটার পর I'm like, nah, yes, there is an aspect of nurture as well, maybe inshallah আমার future kids এর জন্য আমি ওই lessons গুলো instill করার চেষ্টা করব, but for me optimal না হলে কি হয়েছে, আমার অনেক lessons আছে, all I need to do is read some books, নিজের life experience করা, and then reflect back on them, because they aren't experiences to be thrown away, they are experience to be taken out. হ্যাঁ, maybe এখন আমার wisdom and knowledge নাই সেই জিনিসটা internalize করা properly, unique lessons গুলা বের করার মতন আমার
ক্ষমতা নাই, আমার ওই উইজডম নাই, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে উইজডম গুলা নাই সেই সিচুয়েশন গুলোতে, সেই সার্কামস্ট্যান্সেস থেকে। You need to take initiative, learn, grow, read, experience, observe, internalize, go back again, and then look at the things that made you from a fresh set of eyes, take out those lessons, take out those wisdoms, internalize them yet again, and just grow more. ভাই এরকম ডিফিকাল্ট সার্কামস্ট্যান্সেস সেই তো হিরোজ তৈরি হয়। So that's my entire message, the entire point of this video, which is take your difficult circumstances, of course, like to stable environment থাকলে আর easy হয়, like when you reflect back on them, take them as blessings, right? আরেকটা ব্যাপার, all those আমি যে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট বইগুলোতে পড়ি যে all those potential waste করা এসব নিয়ে, it's like you can be so much more than you currently are, blah 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 blah. So that regret, এই রিগ্রেটটা নিয়ে যে ওয়ার্ন করে যে এত পোটেনশিয়াল ছিল, এত কিছু ছিল, and yet কাজে লাগায় নাই, ভাই আমার ওটা to some extent face করছি, but after having witnessed my dad and his life, I've already witnessed a lifetime's worth. I've already witnessed a lifetime's worth of regret. যে একটা জিনিয়াস মানুষ থাকা অবস্থায়ও জাস্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বাই দ্য ওয়ে কোন জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, কোন জিনিসগুলো প্রায়োরিটাইজ করা উচিত এগুলো শিখছি, বাট সো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস লাইক your health, your physical health, your mental health, how you deal with circumstances, your mindset, your mentality, এইগুলা ইন চেক না রাখলে তোমার ট্যালেন্ট তোমার আগাইতে পারবে না। সো ওরা আমি দেখছি যে মানুষটা খালি ট্যালেন্ট ও তো অনেক ট্যালেন্ট না, that's not it. Previous একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে এডুকেশন, real education is not the institutional education, it's what you experience, it's what you learn, self education, যেগুলা শিখো ওইগুলাই। সো ইয়া, এটা ছিল। প্লাস আমি এটাও জানি যে এটা যদি প্রপারলি ডাইরেক্ট করতে পারতো, his intellect and his talent would have amplified all the hard work that he did. So I can see the potential, and I can also see the regret যে কত দূর যাইতে পারতো, and that didn't happen. So I did not really need to face that on a lifetime level because I've already seen the impacts that it can have on himself and the surrounding people. So তোমার ঠিক মতো যদি তুমি না ম্যাক্সিমাইজ করতে পারো, না ইউটিলাইজ করতে পারো, কোন লেভেলের যদি ইনিশিয়েটিভ না নাও, যদি if you let your limiting beliefs dictate your life, then কোন লেভেলের রিগ্রেট থাকে, কোন লেভেলের সাব অপটিমাল না, যে লেভেলে থাকতে পারতো তার থেকে একটা আরো ইনফেরিয়র ভার্সন অফ লাইফ তুমি যে লিড করতেছো, ওটার রিগ্রেটটা, ওটার ডে টু ডে লাইফ, ওটার ইম্প্যাক্ট, ওটার ইমোশনস, ওটার মেন্টাল স্টেট কিরকম অবস্থায় স্ক্রুড আপ হইতে পারে, এটা আমি ফার্স্ট হ্যান্ড দেখছি। সো দেয়ারফর আমার ইমাজিন করা লাগতেছে না। ও রাইট, মনে পড়লো, সে ইমান গাজী যেটা বলছিল যে 50 Cent, এটা 50th law, 50 Cent বল যে গ্রোয়িং আপ ইন দ্য হুড, এটা ওটা কত কিছু। So if you have not had a difficult childhood, it's fine, মানে গুড ফর ইউ, কারণ তুমি স্টেবিলিটি চিনো, তুমি স্টেবল অবস্থায় থাকলে তুমি গ্রো করার চান্সেস থাকে। বাট সো ওরকম অবস্থায় যদি থাকে, সো 50 Centের বইটা ইটস গোনা গিভ ইউ আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ। সো তোমার যদি ডিফিকাল্ট চাইল্ডহুড থেকে থাকে, দেন ডোন্ট কার্স ইট, মানে ইউ ডু নট নিড টু রিড 50 Centের বই পড়া লাগবে না, আর মেবি ওর লাইফ স্টোরি মেবি আরো বাজে তোমার থেকে। সো তোমার ওটা রিড করা লাগবে না, বিকজ তোমার অলরেডি ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে। নাও অল ইউ নিড টু ডু ইজ জাস্ট রিইন্টারপ্রেট দেম, রাইট? মানে আমার সবার কাছেই কেক বেক করার ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে, সবার কাছেই ফ্লাওয়ার, আটা, ময়দা, তারপরে চিনি, ইফ সুগার ইজ নট হেলথি, বাট যাই হোক, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ দিস এক্সাম্পল, সবার কাছে বেকিং চকলেট, এটা ওটা সবকিছুই থাকে, বাট সবাই ওটা ইনিশিয়েটিভ নেয় প্রত্যেকটা, এন্ড সবগুলো মানে সবাই একত্রিত করতে পারে ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলাকে, বাট
কোন সিকোয়েন্সে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলা কম্বাইন করে কোন স্টেপস নিয়ে কিভাবে বেক করে কোন টেম্পারেচারে বেক করে একটা যে কেক আসে সেটা সবাই জানে না, সেটা শিকার সবার ইনিশিয়েটিভও নাই। দ্যাটস দ্য মেইন লেসন। আমার কাছে হার্ড চাইল্ডহুড আছে, আমার কাছে ওই এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো আছে, আমার কাছে ওই ব্যাপার স্যাপার গুলো আছে, কিন্তু ওটার মধ্যে ডুয়েল না করে আমি নিজের সেলফ এডুকেশন করে, সেলফ লার্ন করে, বুকস রিড করে, পডকাস্ট শুনে, মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করে, একটা healthy way to interpret করে কেমনে এটা শিখে, then looking back on those raw materials which is your experiences, your memories, ওটার পর it's like you reinterpret them and you're like, yeah, this is the lesson that this um, circumstance taught me. তো আমি দেখলাম যে I've lived, আমি abroad, আমি কাজাকস্তানে থাকার লাইফ লিড করছি, আমি সৌদি আরবে, আরব কান্ট্রিতে ট্যাক্স ফ্রি, সবকিছু পেড বাই your university, so all that's left is everything that your dad earns. ওটাও ওই রিচ স্পয়েলড লাইফস্টাইল আমি লিড করছি, আমি ডাউনসাইজড অবস্থায় লাইফ লিড করছি, আমি স্কুল ইন টোটাল আমি মনে হয় 9 বার চেঞ্জ করছি ইন মাই এন্টায়ার লাইফ, এর মধ্যে চারবার হইতেছে কি চারবার আমি দেশের মধ্যে করছি। দেশে থাকা অবস্থায় আমি যে একটা স্মল কমিউনিটি আলা, স্মল বাট নট সো নোন স্কুল বাট ভেরি টাইটলি নেট কমিউনিটি, আর্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ওইটাতে কিরকম থাকে, কিরকম সুন্দর ব্যাপার স্যাপার থাকে। দেন আর একটু সেকুলারাইজড স্কুলে যেখানে নামাজ পড়ে না স্টাফ, ওইখানে ইটস লাইক প্রিভিয়াস স্কুলটাতে নামাজ পড়াতো, এটাতে পড়ায় না, অ্যান্ড আরো ওয়াইডার স্কেল অফ থিংস। অ্যান্ড দেন ওখান থেকে যে যত রকম ইংলিশ মিডিয়ামের যে টিপিক্যাল ডিজেনারেট হরর স্টোরি গুলো থাকে, ওগুলো আমি ক্লাস 6-7 অবস্থায় দেখছি, উইটনেস করছি। দেন ওখান থেকে টিচার গুলা সব একটা ইনস্টিটিউশন থেকে লিভ করে নতুন স্কুল ফর্ম করে, দেন নতুন স্কুলটাতে যে ওইখানে আবার একটা টিচার স্ক্যাম করে কোটি কোটি টাকা নিয়ে পালায় যায়, দেন ওখান থেকে আবার ডাউন সাইজ করে আরেকটা স্কুল তৈরি করে, দেন ওই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট করা। আইভ সিন এ লট অফ থিংস। আমি অনেক কিছু অনেক জিনিস আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি। আমি যদি একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর, একটা রিলেটিভলি সিকিউর একটা স্কুল, একটা একই জায়গায় থাকছি, বা স্টেবল জব করতেছে সব, আমি যদি ওগুলাও করতাম, that might have been good in other ways, maybe কয়েক বছর ধরে যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস whatever, মানে যেসব ব্যাপার স্যাপার গুলো একটু ট্যাপেস্ট্রি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি গুলোতে যে একটু উইভ করা লাগছে, মেবি ওটা করা লাগতো না, মেবি আর একটু এই ফ্যাক্টর থাকলে মেবি আমি হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড আর সামথিং এ পড়তাম। কিন্তু এই লাইফের যে এই ব্যাপার স্যাপার গুলা, এরকম মানে স্কুল ভেঙে যাওয়া, আবার উঠা, দেন আরেকটা নতুন ইয়ে করা, স্ক্যাম দেখা, এটা ওরা কত রকম জিনিস দেখছি। And at the same time, oh right, I cursed my dad, but looking back, he also has had a vision rather. আমাদের মেজরিটি অফ বাপ কি করে, তাদের চিলড্রেন, ওয়াইফ সবাইকে দেশে রেখে যায়, বাইরে কাজ করে, টাকা কামাই করে দেশে পাঠিয়ে দেয়। But why did my dad, despite it being in terms of money not a financially কিন্তু ওটা বেটার রেসপন্সিবিলিটি, ফাইন্যান্সিয়ালি কিন্তু ওটা বেটার অপশন না, বাট স্টিল আমার বাপ আমাদেরকে নিয়ে গেছে, যেখানে গেছে সেখানে নিয়ে গেছে। ওয়াই? বিকজ মানির থেকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হইতেছে the experiences. আমার money can buy me a lot of things, but money cannot buy me, মানে আমার দেশে থাকা অবস্থায় টাকা পাইতাম ঠিকই, কিন্তু যে এক্সপিরিয়েন্স গুলা, যে মেমোরিজ, যে মাইন্ডসেট, যে সব উইটনেস করছে, যে ওয়াইডার ওয়ার্ল্ড উইটনেস করছে ফ্রম আ ভেরি ইয়াং এজ, I can't buy ওই টাকাগুলো আমাকে দিলেও ইটস লাইক এক্সপিরিয়েন্স বদল করলে I wouldn't trade that for the money. No. আমি যে ফিউচার একটা লাইফ আমি চিন্তা করি, যে একটা লাইব্রেরি থাকবে, এটা থাকবে, ওটা থাকবে, গেস হোয়াট, আমাদের বাসায় সেলফ ডেভেলপমেন্ট বই ছিল না, হয়তো ডিপ ওয়ার্ক এগুলা ছিল না, বাট একটা লাইব্রেরি ছিল, ওরকম শেলফ, ড্রয়িং রুমে 2টা শেলফ ছিল, বই ভর্তি ছিল, একটা কোনায় বসে বসে আমি, ফ্রেন্ড আসছে মেবি, আমি একটা বই নিলাম, আরেকজন একটা বই নিল, কমিক হতে পারে, এটা হতে পারে, ওটা হতে পারে, ইসলামিক বুকস হইতে পারে। টু সাম এক্সটেন্ট আমি বুকস এর প্রতি এক্সপোজ ছিলাম, একটা লাইব্রেরি বাসায় থাকলে কিরকম থাকে ওটাও আমি ফেস করছি, ওটাও জানি। সো আই ক্যানট কমপ্লিটলি সে যে আমার বাপ কিছুই করে নাই, and for that I'm extremely thankful যে he took the initiative, বাচ্চা কাচ্চাদেরকে নিয়ে, হ্যাঁ maybe not the best most planned way তে করছে, not necessarily, but hey,
That's life, isn't it? It's not perfect, and you have to be the one to take the initiative to take the beauty, take the lessons, extract all the goodness from the imperfections and from the lessons and from the unique circumstances that you go through. It might take weeks, it might take months, it might take years, but it's worth it. Mindset's everything. So এইটুকু ইনিশিয়েটিভটা নিছে, এইটুকু ফার চিন্তা করার মতন। দেন অলসো আরো এভিডেন্সেস তো পাইছি যে যখন কাজ করতো ইউনিভার্সিটিতে, হি উড অলওয়েজ লাইক ইনোভেটিভ জিনিস ট্রাই করতো, ইনোভেটিভ জিনিস আনার চেষ্টা করতো, বাট ম্যানেজমেন্ট এটা ওটা দিত না এন্ড স্টাফ। অনেক স্টোরিজ শুনছি আমি। সো হি সিমস টু ফিট দ্য টাইপ যারা কনফর্ম করে না। টিপিক্যাল যেসব প্রবলেমস থাকে, they cannot keep shut, they have to do something about it. অ্যান্ড্রিউ টেটও ওরকম। এখন আমি রিফ্লেকশনস দেখতে পাইতেছি যে অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, আমার বাপকে যে কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতাম আমি, I shouldn't have done that. I definitely should not have done that. He wasn't perfect, অনেক কিছু দিতে পারে না মেবি, বাট এমন এমন জিনিস দিচ্ছে যেটা আমার অন্যান্য পিয়ার্সদের নাই। অ্যান্ড ওই জিনিসগুলো নেয়ার মতন ক্ষমতা থাকতে হবে আমার, নেয়ার মতন ওই ইনিশিয়েটিভটা নিতে হবে আমার। যদি ইনিশিয়েটিভ না থাকে দেন লাভ নাই। সো ইয়া, don't curse your difficult circumstances. They can teach you a lot of stuff, a lot of things, which is serving me today. এখন আবার আলাদা করে ডিফিকাল্টি ফেস করা লাগতেছে না। হ্যাঁ, যদি রিডু করা লাগতো আমার লাইফ, আমি ফিটনেস একটু মুয়াই থাই, মার্শাল আর্টস এটা ওটা একটু ইনকর্পোরেট করতাম মেবি। ইয়া, বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আর একটু হয়তো বই টই আর একটু অ্যাওয়ার থাকতাম এন্ড স্টাফ। বাট looking back at all the experiences I've lived, alhamdulillah, because of my dad, অনেক কিছুই লিভ করছি, অনেক বড় মানে রিচ লাইফস্টাইলও লিড করছি, আবার at the same time life of regret এটাও আমি উইটনেস করছি, and at the same time a life of downfallও দেখছি। It's weird. The life of abundance and life of non-abundance, দুটাই আমি দেখছি, দুটাই ফেস করছি, and I'm glad, I'm proud of it. Today আমি last year আমি মানে actually when I just hugged him for all the great stuff, the good stuff that he gave me. Maybe সবকিছু দিতে পারে নাই, but যেটুকু দিতে পারছে, it was like they're unique, they're special. এতদিন পর আমি যখন কথা বলি মানুষজনের সাথে, they cannot relate, then I'm like okay, ভালোই স্পেশাল তাহলে। So yeah, take lessons from the difficult circumstances you have and use them as the lessons for your hero's journey in your own life. Take the initiative, take the initiative, read, observe, experience, internalize, and create a loop. Anyways, that's it from me today. Take care. Assalamu alaikum.